Sănătatea e mai bună decât toate, și pentru săraci, și pentru bogați. O spun omul de afaceri supranumit Donald Trump, al modei, și soția sa. Urmează o poveste de viață din care nu lipsesc banii și dragostea. Judith și Jacques Conquier sunt la prima vedere doi francezi modești. În realitate însă el este un fel de Donald Trump al modei. Deține un holding care produce haine și parfumuri de lux. Ea este reprezentanta celui mai nou și performant aparat de epilare definitivă. Dar să facem prezentările. My name is Judith Conquier. This is the new generation of machine. We can treat, of course, big parts, like 2 legs for 20 minutes. Usually it's take 1 hour and a half. First of all, you saw the best part of myself now in the interview. I am the businessman, but when it comes to talking about the technology and the machine, she's the one you should be talking. Astăzi este unul dintre cei mai bogați oameni din Europa, iar povestea de succes a lui Jacques este una cu adevărat specială. Mai cu seamă când te gândești că el este cel care a creat primul parfum pentru bărbați. I started my company in 1975 with $4,000 in my pocket, 2 very small rooms in Paris, and I started a business, a perfume company, with one perfume for men. At the time, there was nothing like perfumes for men, only cologne, aftershave. I've done that for 35 years. I was very, very happy doing that, and then now my son is doing that. Dincolo de afacerile care îi leagă, cei doi au o familie numeroasă și fericită. Between us we have 6 children and 8 grandchildren. Care este secretul căsniciei lor? I think it's love, the reason that it's so strong and it's successful between him and me, of course. It's my fun, yes, of course. Yes, it's my big love. I'm in love, and I've been in love for years and years. So this is a secret that everybody should share. Chiar dacă mulți spun că nu există o rețetă pentru fericire, Judith și Jacques au găsit-o. What is the secret of happiness in your opinion? I think, first of all, to be in love, that's for sure, but also to have a passion for what you do every day. Because if you wake up in the morning and you're not happy with what you do, forget it. Is there something that you wish for in this moment in your, I don't know, private, personal life, and you don't have? It's a difficult question. Usually, to tell you the truth, I'm asking every morning just health, to be true. So this is the only things that I wish to have for all my life, the health, and then we can do a lot of things, beautiful things.